I'm Sharon Culotta. I work for a company called Symco Incorporated. We're a manufacturer's rep firm. I am Annabelle Zabetian, president of Media Vision. Hello, my name is Alexis Broi. I am the Director of Sales for PRG Gear. Hallo, mein Name ist Tanja Seidenfaden. Ich arbeite bei prodyTel Distribution in Deutschland im Marketing. Donc, je m'appelle Mathilde Billot, je travaille chez Videosonic en tant que bureau d'études et ingénieur du son. We start our day early here, getting my child and my other child, my dog, up and out of the house and fed. Ein typischer Arbeitstag in dem Sinn besteht bei mir darin, dass ich teilweise im Homeoffice bin und teilweise auch im Büro. Due to time zones, I start my day with our European offices, and then I move to North America. A typical working day for me, lots of phone calls, lots of virtual meetings. I'm involved in all matters from hiring to new product releases, support on large projects. Helping customers with quotes, identify what issues they have, and trying to come up with solutions, whatever their concerns are. Days are really filled with computers, emails, phones, and virtual meetings. Il n'y a pas de journée réellement typique. Il y a celle où je vais faire les études de projet, où je vais être au bureau. Il y a celle où je vais être chez les clients en auditorium ou autre. Later in the afternoon, I pick up my kids at school and spend some time with the kids. Up until, we move on to the next step of picking up kids, making dinner, cleaning houses, making lunches for the next day, and so forth. C'est ça que j'aime aussi, c'est que j'ai pas de journée typique, chaque journée est différente et j'aime bien ça. Ich habe viele verschiedene Hauptaufgaben im Marketing. Sind zum ersten Mal die Newsbeiträge zu erstellen und die Grafiken dazu erstellen. So my life partner brought me to his business, and I committed to the industry because it's very inspiring and rewarding to grow a business in a field where you can visually see the result of your work. Je suis dans l'audiovisuel depuis le plus jeune âge, depuis mes plus vieux souvenirs, donc je saurais pas dire ce qui m'a attiré, à vrai dire, c'est plus inné qu'autre chose. As a young person, I was very interested in theater. Marketing hat mich aber in meiner Ausbildung zur Hotelfachfrau schon sehr interessiert, hat sich aber da nie wirklich ergeben, in der Position zu arbeiten. I studied broadcast journalism in college. Interestingly enough, it helped prepare me for the industry, even though it wasn't planned. Je touchais à l'audio. Ma première soirée en tant que DJ, j'avais un peu moins de 10 ans. I did a lot of audio lighting, not so much video at that time, but a lot of audio and lighting for theatrical productions. Quickly realizing what radio and television personalities make unless you're part of the top 0.1%, I realized that I didn't want to do that. But I had a lot of experience especially with broadcast equipment, so it helped me fall into this world. Vor 1,5 Jahren habe ich dann ein weiteres Praktikum gemacht. Das war dann 4 Wochen und es ging dann hier bei prodyTel. War das erste Mal, dass ich größer oder mehr Kontakt zu wirklich den technischen Sachen dann auch hatte, von der Konferenztechnik. Et après, de fil en aiguille, j'ai évolué vers de l'ingénierie du son, vers des recordings de la MAO et puis maintenant de l'intégration audiovisuelle. Every project is unique and some really have a wow factor. And so it's very fun industry. It's been a great journey. I have so many different types of headphones. I have a headphone for every occasion. It's my wired microphone. Je vais dire mon casque et mes oreilles. En tant qu'ingé son, c'est vraiment la chose où les oreilles, surtout, où j'en prends le plus soin possible. It's anything that can help us within these video calls. Audio ist sehr, sehr wichtig. Natürlich auch, wenn es nach der Pandemie wieder erlaubt ist, in Restaurants geht, dass man da eine schöne Hintergrundmusik hat, wenn man wieder auf Konzerten gehen kann, dass man einen richtig tollen Sound hat, dass man sagt, ja, das war ein richtig tolles Erlebnis mit allen Sinnen. Maintenant, avec les salles qui sont équipées de microphones plafond, forcément le casque est des plus importants pour moi. Alors je vois l'avenir plutôt côté matériel pour moi en tant que bureau d'études. Software, was wir auch bei unseren Herstellern merken, dass sie auch mehr auf Software setzen mittlerweile, in Form von, dass sie Lizenzen anbieten, dass sie da Mietmodelle draus machen, hat natürlich
für unsere Hersteller den großen Vorteil, dass sie mehr Kundenbindung schaffen können, dass es auch kalkulierbar ist mit den Mietmodellen. It's almost a trend that's been in the past, but I think people have started to realize it more and more and more during these months. The need for better audio for these types of meetings. As soon as this is all over, I think people will want experiences, and our industry plays with senses like no other. So I think we all have a great future. I think that we're going to see a lot more monitoring and management in this world. People being able to monitor and keep control of their enterprise. And we're seeing that from the ground up. Das nächste ist für mich auch, ich sehe ein bisschen mehr das Netzwerk in die AV-Branche kommen. Da es einfach einfacher ist, es werden immer mehr Produkte konzipiert, die man mit einer einfachen CAD-Verbindung installieren kann, und einfache Installationen vereinfachen natürlich und sparen Kosten und Zeit natürlich auch ein. I believe that we're seeing a lot more interaction directly with end users, which as a rep has always been a little bit of not a no-no for me, but you just want to tread carefully because you never want to step on your partner's toes. Et également le développement des visios, on a eu beaucoup de développement de ce côté-là depuis le début de la pandémie, et je pense que c'est pas terminé ces évolutions. If you don't have audio, you don't have a video conference. And we've been telling people that for years, but I think that people have experienced it firsthand so much these past months. And I think they're going to incorporate better audio into their meetings and events in the future. Happy International Women's Day. Happy International Women's Day. Happy International Women's Day. An alle Frauen einen schönen internationalen Frauentag. Joyeuse journée internationale de la femme.